सत श्रीकाल जी, मैं जगतार सिंह शहरी और शेरे पंजाब न्यूज़ चैनल देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी आया नूं खुश आमदीद जिथे जिथे भी सानूं देखा जा रहा तुहानूं सब नूं जी आया नूं। और अज असी पहुँचे हैं मैनचेस्टर यूके दे विच सेंट्रल लाइब्रेरी, जिथे कि अज एक बहुत ही खूबसूरत बुक जिहड़ी कि हिस्टरी की सरदार स्वरूप सिंह जी लांडा होरां ने लिखी है, द सिख कम्यूनिटी ऑफ मैनचेस्टर, वो लॉन्च होने जा रही। जिवें तुसीं देख रहे हो बहुत सारे जिहड़े सज्जन ने और बहुत सारे लोग आए ने और ये वो बुक जिहड़ी अज लॉन्च होने जा रही और बहुत सारे कम्यूनिटीज़ तो सारे लोग आए ने इकट्ठे हुए ने जिवें तुसीं देख रहे हो। और अज ये दी सैरीमनी जिहड़ी है कुंड चुकाई जिन्होंने आपां कहने आ, ये रिलीज़ होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, नाल साडे जुड़े रहना। बाकी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Waiguru Ji Ka Khalsa, Waiguru Ji Ki Fateh. We're here in Manchester at Central Library today for the book launch of The Sikh Community of Manchester, written by Swaroop Singh Landa. A personal perspective on the Sikh community in Manchester, about how they originated, how they came to become a widespread community across Manchester, and how they've integrated into the society here. So we're all just gathered here to celebrate the fact that the Sikh community in Manchester exists and has become what it is today. वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज बड़ा खुशी वाला दिन है जो कि असी सारे अज मैनचेस्टर सेंट्रल लाइब्रेरी में इकट्ठे हुए हाँ, जो कि भाई स्वरूप सिंह लांडा होना ने बुक लिखी है सिख कम्यूनिटी ऑफ मैनचेस्टर। अज और दी लॉन्च होने जा रही है, जिथे असी सारे अज इत्थे इकट्ठे हुए हाँ। यह जी बुक इन्हों ने भाई स्वरूप सिंह ने मैनचेस्टर की कम्यूनिटी बारे लिखी, जो इन्होंने 50 साल पिछे जो देखा है, जो कि ना वे इत्थे जनरेशन इंडिया तो आईयां सन, किस तरह उन्होंने काम कार चलता सी, किस तरह उन्होंने अपनी लाइफ पिछले 50 साल में गुजारी है। सो अज ना लिखती बुक दे विच इत्थे पेश हो रहा है तो उहदे वास्ते असीं सारे इकट्ठे होए हाँ। सो बड़ी खुशी की गल है जो कि इहो जी किताब लिखनी चाहिए ताकि होर भी लोग जिहड़ी आने वाली पीढ़ियां हैं वह भी पढ़ सकन दा किस तरह जिहड़े बजुर्ग इंडिया तो आए सन किस तरह उन्होंने अपने डिफिकल्ट समय निभाए सन। तो यह सारा जो कि अज बुक दे विच दर्ज किया जा रहा है। तो होर मैं प्रेरणा करना लोगों को इहो जिहियां बुक्कां जरूर लिखनियां चाहिए ताकि जिहड़ियां आने वाली जनरेशन सन उन्होंने अपनी हिस्टरी बारे पता चलता रहे।
ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ first of all congratulations on my bapu ji becoming an author and I'm really proud of you and I wish you the best of luck and today looks like the world's best day of my life and it looks so nice. Hope loads of people come and when we get home we'll do a nice celebration of you and we'll all get together and I wish you the best of luck. Vaiguru ji ka khalsa, Vaiguru ji ki fateh. Sat Sri Akal. My name is Councillor Yasmin Dar. I am the first citizen, first representative of Manchester. I am the Lord Mayor of Manchester. Peace and blessings to everyone. आज इत्थे असीं इकट्ठे होए हां अपने सरब सिंह साहब के लॉन्चिंग हिज बुक इज़ एब्सोल्युटली बहुत खुशी की बात है उनको तो मैं बचपन से जान रही हूँ so it's absolutely an honor to be here at the launch of his book about the Sikh communities, about the journey and the contributions and the great contributions that the Sikh community have given to Manchester, a great city. The diversity in Manchester and the greatness of Manchester is its diverse communities. So absolutely fantastic. Welcome everybody. My name's Maya Sharma and I am your host for the evening. So I'd like to welcome you on behalf of the Ahmed Iqbal Ullah Race Centre and Education Trust and Manchester Central Library. We're so happy to be able to support this book launch. It's an incredibly important occasion which we as a specialist library and archive are really pleased about. We have a short programme for you with some speeches and a little bit of a conversation with me and the author, Mr. Sarup Singh. But unfortunately, before we can get to the good stuff, I do need to do some quite boring bits of housekeeping. So, I will endeavour to speak as clearly as possible into the microphone, but there is also an induction loop. If you have a hearing aid, and you'd like to try using that. There is no planned fire test, so if the fire alarms go, we need to get out pretty quickly. The fire exits are that way, through the main entrance that you came in by, and if we can't get out that way, we go left and go that way. Toilets. There are toilets on the lower ground floor of the Central Library. We also have an accessible toilet over there. It needs a radar key, and our colleague Angela over there, serving teas tonight, has got a key. So if you'd rather not go down to the lower ground floor, then you can just get the key from Angela. The last bit of housekeeping is, as you see, we are having filming and some photography this evening. But we know that not everyone likes being in photos. So, if you would rather not be in any public photos, please ask Siobhan, who's at the back there, also on duty on the tea counter. Siobhan has some red stickers. So if you don't want to be in any photos, please ask Siobhan for a red sticker. And that means that the photographers will try not to take photos of you. But if they do, and then later on they see you in a photo with a red sticker, they won't use it publicly. Okay, so I think that's all the housekeeping done. So yeah, to sort of formally open this occasion, we have some representatives here from Manchester's Gurdwaras, and we're really delighted to have them here. So the first person who's going to formally open our event is Mr. Prakash Singh. Where is... Oh, he's there. Hello. So Mr. Prakash Singh is the General Secretary from the Shri Guru Gobind Singh Ji Gurdwara in Whalley Range. And I think I have to give you both microphones. Okay, thank you. Is that okay? Okay, good evening everybody. I'm just going to say a few words in Punjabi and then I'll take my speech in English. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਲਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਗੇਲੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ
की करने इत्थे आए सन, किस तरह पैसा कमाया, किस तरह काम किया, किस तरह घर बार बनाए, किस तरह की नाम है गुरुद्वारे बनाए, ये सारिया चीज़ां ना किताब च तुहानूं लब्भणगियां. So it's a privilege to have this book. So good evening, everybody. It gives me great pleasure in being here this evening. As you heard, my name is Prakash Singh. I'm the General Secretary of the Shri Guru Gobind Singh Gurdwara in Manchester. Mr. Swaroop Singh Landa is a member of the Gurdwara Sahib, a lifelong member, and also a community member of Greater Manchester, where he does lots of things for different people in Greater Manchester. I'm privileged in being here tonight on the launch of the book called The Sikh Community in Manchester. Sorry. I remember when Swaroop Singh decided to write this book, and we talked about what should be the content of the book, and we spoke about many things, about capturing our history, capturing how our parents came many years ago from India with hardly anything, and today we have the most beautiful gurdwaras in Manchester, and there's 5 of them today. And he's always been passionate about community. He's always been passionate about talking to people. He was the priest of the Gurdwara for some period of time. His father was the head Granthi of Monte Street Gurdwara in 1954 when the Gurdwara first started. His brother Mukhtiar Singh was the first Sikh bus driver with a turban, which is again another outstanding achievement. And what we want from this book is this history that we've got, and more youngsters to come along and to write more books like this so that it can be recorded for future generations. So when we're not here in 10, 20, 30 years' time, the youngsters can pick this book up and see where our parents, ancestors came from, how they lived their life, what difficulties they faced. In here it covers Gyani Sundar Singh Sagar, who was the person responsible for riding a motorcycle with the turban. And that man fought and fought and fought till he got it through, that this turban is not just our turban, it's the crown of our Sikh religion. So all these things you'll find in this book, and they're all valuable things. So I wish Swaroop Singh every success in this book, and I hope he continues writing another one. And I encourage other writers in Manchester from our Sikh community to write similar books. Our past should be documented for the future. So thank you all for coming, and thank you for inviting me. And I hope you enjoy the question session with Swaroop Singh. So, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you. So all I want to say at this point, now that I'm up on the stage, is I'd like to welcome Mr. Balvinder Singh, who is the General Secretary? Vice President, thank you, of the Guru Nanak Dev Ji Gurdwara in Monton Street in Moss Side. So if you'd like to join us on the stage, and I will hand over the microphones to you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਖਾਸ ਬੁਲਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕੰਬਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਧਰਾਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ 1962 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 1954 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਭੰਨ ਘੱਟ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋਰੀ ਗਿਆਨੀ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਦੇਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸਨ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ, ਇੰਨੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਨ ਔਰ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਡਰਸਫੀਲਡ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਡਰਸਫੀਲਡ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਚੀਟ ਮਿਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਪਿੱਛੇ, ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਰ ਗਿਆਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਂਟੇਸਟਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੋਰੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਪਰ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬੁੱਕ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਆਫ ਮੈਨੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। So at this point, I can get a bit more comfortable on the stage here. So I know most of you may well know him or have met him this evening, but I'd like to formally introduce Mr. Sarup Singh Lander, who is the author of this book, The Sikh Community of Manchester, A Personal Perspective. To our knowledge, this is the first book of its kind, the first book that is documenting the Sikh histories of Manchester, which are actually not just important for Manchester, but for the UK Sikh community and beyond. So we thought we'd just have a little bit of a chat really about the book, and maybe just share some insights with you about why Mr. Lander wrote the book and the process, and a few short readings. We're not going to take up too much time because we've got someone quite important here who's also going to say a few words. We've got lots of food, we've got books to sell, and we've got the heritage table at the back there. But let's have a little chat about the book. So the first question, I think, has got to be, can you tell us a bit, why did you write the book, and what was it like writing a book? If you can tell us a bit about the process. First of all, I would like to say that I haven't written anything in my life, and I didn't know how to write anything. I used to work, and through work, I used to discuss with my colleague and my dear friend Anuj Rampal, and he used to ask me some questions from the yesteryears, and then all of a sudden he started to forcing me to write these, because he said, you know the history, why don't you write? I told him, I said, no, I can't, because I've not written anything. But he pushed and he pushed, and then another friend of mine, Baldevji, he really encouraged me. He said, yes, you must put pen to paper. And then I started, and then I looked, where do I start? I don't have a story or anything like that. Then I looked at myself and said, right, I came into this country in 1959. Where did I come? I came into the Gurdwara. And that was my starting point. And the other starting point which really gave me the inspiration was to getting hold of the old fund collection list, which was very important in this book to give me a start. Once I got, that nearly took me 2 years. Once I got the list and I started writing, then I went on, and it has taken me nearly, 7 years? But last 3 years I've been very busy and intensive in getting everything together. And that's how the book came about. It's about the history of my elders, your elders, how they came here, why they came here, and what they went through to gain what we have today. And the generation
coming generation must know, and they should never forget their prior history or ethnicity, identity, how we have gained a prospective life in Manchester. Thank you. It's something that we believe very strongly in the organisation I work for, is that history is for everyone, and historical books are often written by academics and people who spent a long, long time at universities and so on, but it is just as important to have histories written by people like yourself, Mr. Sarup Singh, and people like you in the audience, because there will always be things that academics and specialists don't know that you guys know. So let's talk a little bit about the histories that are captured in the book. For me, something that really stands out was the founding of the first Gurdwara in Manchester, and you referred to the list of people who donated to the fund for that. Could you tell us a little bit about what the community did before there was this Gurdwara, and then how that first Gurdwara was established? It's well known now that the first Gurdwara was established in London, which was Maharaja Patiala's Bhupinder Singh's rest house. One of the rooms in that rest house, the Sikhs who lived around London, they accessed that room and put Guru Granth Sahib Ji in there, and that's how the first Gurdwara became. But the Gurdwara came later, but before, when our Sangat lived in London, and they started holding the Sunday prayers every Sunday. And what used to happen was everybody, all the Asians, not only Sikhs, Hindus, Muslims, and anybody who lived there, it sort of became a community center for them to come each Sunday and gather there. And that's it. But suddenly, later on, when people moved out of town and Manchester, people started living here. And there was a gentleman, Mr. Bhil Singh Landa, lived here from a long time. And he used to hold every Sunday these prayers in his house. Suddenly, the community grew, and obviously the room they held the prayers in became smaller. Then on one day in 1952, the congregation which was sat around on that Sunday, they made a decision to make a Gurdwara which will cater for the Sikhs, which are now community in Manchester. And they nominated 4 people: Sardar Bhil Singh Landa, Sardar Khajan Singh Pakad, Sardar Sant Singh Pardesi, and Sardar Mela Singh Pakad. These were the 4 people who headed the fund collection. And how these elder people collected, even though being of older age, they went all over UK to collect funds from the Sikhs. And in them days, because England was only had come out of the Second World War and were recuperating itself in a way, they were just getting on their feet again. But the financially, everybody was not very stable. But what the Sikhs did, they donated whatever they could, even 10 shillings, 5 shillings, £1, £10, whatever they could afford. And all the cities like Bristol, Cardiff, London, Leeds, everywhere they went. And I appreciate those 4 elders for traveling the whole UK in their age, even though in 1950s and even after that, when I came to England, the weather used to be cold, very cold. When I say cold, yes, because I came here and the snows were knee deep. So you can imagine what the weather was like. But giving them the esteem and respect, these 4 people did a great job. And they collected the amount of money. Once it was collected, then they wanted to buy a house. And there came again Mr. Bhil Singh Landa, who had a house in Mountain Street, and he donated the house to the Gurdwara, and not to spend the collected fund, but to convert the Gurdwara with that fund and made that into a Gurdwara. As Mr. Balwinder Singh had said, it was a house. Yes, it was a house.
and that was donated by Bir Singh Landa. And with the collection and the ceremonies went on, and obviously, as mentioned before, my father became the high priest, and the Sangat donned on him the high priest monument. And my father then was a priest from 1954 till 1971. Well, after for 16 years, he gave his service as a high priest. Thank you. And on the heritage table, we have some items from your family, and there's a sword that was presented to your father in recognition. Well, it was presented to you in recognition of your father's work. So I think you're going to give us a short reading at this point about the foundation of the Gurdwara. I'm just going to read a bit about the foundation of the Gurdwara. In 1952-53, a decision was taken by the congregation to establish a Gurdwara Sahib and start a collection fund to finance the project. So the religious and cultural demand of the Sikhs and their families could be taken care of. To spearhead the project, a committee of 4 respected gentlemen was designated to oversee the collection fund. The 4 designated gentlemen were Sardar Bir Singh Landa, Sardar Milla Singh Phakar, Sardar Sant Singh Pardesi, Sardar Khajan Singh Phakar. Now these 4 gentlemen respected missionaries embarked on a mission with the Guruji's blessing. The 4 devoted missionaries traveled to all UK cities and Sangat, wherever the Sangat was resident, collecting funds for the Gurdwara Sahib. In 1950, the state of the country was not in any way very stable. The British had recently survived from the Second World War and were, and for that reason, I lost the line. I've written it, but I'm forgetting it. That's just part of the old age, I suppose. Anyway, the losses faced by the Allied forces were phenomenal, and for that reason, the economy was very low. Other factor was that Bhartara Sikhs were here to work and were single men, so what little they earned through door-to-door sales, they endeavored to send back to their families. Nevertheless, they donated whatever they could and were very eager to do so, large or small amounts, but made sure they donated. Their names, towns and amounts were noted, and once the Gurdwara Sahib was established, the full list with their names, towns and amounts took pride of place in the main prayer hall of the Gurdwara Sahib. The concerted effort of the 4 respected gentlemen who were elders of the community travelled through cold weather without any thought of illness. This was their ingrained devotion of their religious and faith in their belief which led them through thick and thin, offering their abnegating services to the community. Not only that, but went above and beyond to fulfill their mission which the Sangat has bestowed on them. The mission started in 1952-53, and by 1954, the fund were enough to buy a house. But Sardar Bir Singh Landa donated number 15 Mountain Street, Mosside, which he owned, to the Gurdwara Sahib, and they converted the house into a Gurdwara Sahib with the Nishan Sahib in the forefront of the building. Thank you. So one thing that really strikes me in all the times that I've worked with and socialized with and spent time with the Sikh community is that whilst there are many strong characters who achieve amazing things,
many of whose stories are told in this book. It strikes me that there's a real strength in the Sikh community where everybody pulls together, whether it's to produce food, whether it's to raise funds for a Gurdwara. So, and in your book, what comes out really strongly to me is the concept of seva. So I wondered I think most people here will understand what seva is, but if you could perhaps explain what it is for those who don't, and then tell us why that is so important to the Sikh community. Seva is a very fundamental service in the Sikh religion. It's a selfless service to the community. It is done in the community, or it can be done anywhere in any community, not only the Sikh community. It's a selfless service which people, Sikhs, do, and it's a part of their life and routine, and that is do service without any personal gain or any personal reward, which is for the community, within the community, or in the community, and that is what seva is. That is done free of charge, voluntary, and without any rewards. Thank you. So, unfortunately, like all migrant communities in the UK, the Sikh community has experienced its own degree of racism and discrimination, and many of this has centred around the wearing of the turban, and you talk a little bit about that in your book. Could you tell us a little bit about some of the battles the Sikh community has had, and how the community and individuals in the community have fought back against that, enabled to assert their identity and their faith? The biggest backlash we Sikhs faced in Manchester was back in the 1960s. Obviously, in them days, discrimination was very widely in England. I personally had lots of run-ins with the discrimination, but the biggest backlash we had was when my uncle, Yani Sundar Singh Sagarji, applied for employment with the Manchester Corporation Transport Department. Even though he passed the test which he was given, but he was refused employment because of his turban. He was told that the uniform cap should be worn while on duty, and if he wants to be employed, he must get rid of his turban, which was a very discriminatory factor for Janiji, because he was an Orthodox Sikh and believer in God, and he was academic, and he was religious advisor to all the 5 Gurdwaras in Manchester, and it was not preferable for him to get rid of his turban and be employed. Then Janiji took upon himself that this is a discrimination, because in the wars, First World War and the Second World War, all the Sikhs in the British Indian Army, they fought in the front lines with their turbans, took bullets in their heads with their turbans on, and then why today are we being discriminated against being employed on the buses? And this was then the campaign which my Uncle Ji carried on for the next 7 years. And with the help of the community and with the help of the local MPs, councillors, and even the ex-soldiers who had served with the Sikh regiments in India, with their support and the petitions from the 3 Gurdwaras, then they were presented to the Lord Mayor of Manchester and Manchester Corporation Transport Department, MCTD, in Piccadilly Gardens headquarters, that the Sikhs must be, and beyond that, because the other cities in England, like Huddersfield, Leeds, Bradford, they all had Sikh bus conductors, drivers employed. And why Manchester was being discriminatory against the Sikhs. And this was the campaign which my uncle carried on. And after that, we won
with the grace of God. And my elder brother became a bus conductor, bus driver, and he carried the flag for the Sikhs. And later on, my uncle Ji again for the helmet case, which in the Conservative government passed a rule for every motorcycle rider must wear a helmet, crash helmet. And Gyaniji then thought this was again discriminatory because people ride motorbikes, and he bought a bicycle, I think which was displayed here some time ago, and he rode a bicycle, and he was jailed about 2 or 3 days in Strangeways prison, and refusing to pay the fine. And obviously, I think it was Lord Mayor Richard Harper, he even offered him to pay the fine, but Gandhiji told him not to because this is my personal fight and I don't want any And I think it's about a year after when this fight, the helmet case, the Sikhs were allowed to ride the motorbicycles with their turbans on. And you've got the reading. And yes, I've got the reading which I will read to you now. You can hold the mic. Right. This is the dossier of my Uncle Ji, which I had the auspicion that he gave me the original copy, which I still have, and I put it into this book. I'm just going to read a bit of it for you. During the First and Second World War, Sikhs served in the British Indian Army under the British Raj. They were there with their turbans on battle and were awarded many gallantry awards. However, years later, when Sikhs living in Britain applied for jobs, they were often refused employment because of their turbans. One such example was the Manchester Corporation Transport Department, which refused to employ Sikhs as bus drivers or conductors because they had to wear a uniform hat, which was against their religious belief. Gyani Sundar Singh Sagar, an academic in Punjabi literature and a religious advisor to Manchester Sikh temples, applied for employment with the Transport Department, but was refused on the grounds that he could not wear his turban. This was a discrimination against the Sikh faith, and Gyani Ji was determined to fight for rights of the Sikhs to wear turbans while working on Manchester Council buses. After years of struggle with the authorities and gathering support, including producing a dossier and a pamphlet outlining the basics of the Sikh religion and Sikh turban, and sacrifices of the Sikh soldiers in the British Indian Army, Gyani Ji and his supporters finally succeeded in their campaign. They lobbied and rallied support from many councillors, MPs, ex-soldiers who had served in the forces with the Sikh regiments, and members of 3 Sikh temples. They also gathered a petition which was presented to the Lord Mayor of Manchester at Manchester Town Hall. In August 1960, a 12-page dossier titled The Sikh and the Turban and a 5-page deputation petition was presented at a meeting with the Manchester Corporation Transport Department, and in January they allowed the Sikhs to wear turbans and employ them on the buses. This is where my elder brother became a bus conductor and a driver. And working for an archive, so a few days ago I asked Mr. Singh if there was a copy of this dossier, and he said, we've got it upstairs. So he has kindly brought it for us today. So on one of the tables at the back, you can look at this dossier. It's quite fragile, so please don't take your drinks anywhere near it. But if you'd like to go and have a look at the dossier, which is this amazing piece of work gathering so many different people's beliefs about why Sikhs should be able to work on the buses and wear their turbans, please take a look afterwards.
We're running out of time now, aren't we? Well, last question for you, I think, is so you've spent all these years, this incredible act of hard work and devotion. You've self-published this book. Looking forward now, what message would you like to give us, to your community, to people beyond your community, and particularly young people? Yeah. Well, the younger generation today is very educated. They have the knowledge to understand and to take on responsibilities for their culture and history. Our elders came to this country to provide a better life for their families and children. To do that, they went through very difficult times, facing many struggles to achieve what we have today. While facing many discriminatory problems and not being able to find employment because of their race, color, and their personality traits. Nevertheless, they kept their faith, religion, and their beliefs alive by not losing their identity, most of all, their native Punjabi language. Today, it has become more important to educate today's generation, Punjabi language, for their social and cultural development. Native language is the language we use to communicate with family, friends, and community. It is the language that shapes our identity. It helps us to preserve and appreciate the languages and the cultures of others in order to live in one harmony. And this is my message to the younger generation which is coming, that we must learn our mother language and must speak our mother language in order to keep our authenticity alive. Thank you. Should we Thank you. So before we have someone special formally close the event, I just wanted to say a few words. So as I said, I work for the Ahmed Iqbal Ullah Race Centre and Education Trust, and we are a library and an archive, and our role is to document the histories of Black, Asian, ethnic minority and migrant communities in Manchester and beyond. And then we're also here to make sure those histories are shared and that everyone has access to them, and they're recognised as a really important part of Manchester's histories and the UK's histories. So for us, it was a delight to see this book being published, because we have nothing else in our library that talks specifically about Manchester's Sikh communities. So we were delighted to have the book be published, and we will be taking it into our library. We also recognise that your community stories are not adequately documented at this point in the city's archives. We are beginning, there are some documents here and there are some oral histories, but there is not a really good, thorough piece of work have been done so far to make sure that your community's histories are preserved somewhere central. So we have been slowly building relationships with various individuals in the community and some of the Gurdwaras, because we believe that we need to change that. We need to make sure that the histories get recorded. So I want to thank Mr. Sarup Singh Landa for writing this book, and I want to thank the various people and the Gurdwaras that have been supporting us to do this work slowly. We don't always move fast as an organisation. We've got limited amount of capacity, but I want to say to you all today that we are really committed to making sure that we don't lose these important community histories and stories. So I think on that note, it's time for me to hand over. I'd like to welcome the Right Worshipful Lord Mayor of the City of Manchester. Did I get that right? Yes. Yeah. Thank you. Thank you. Good evening, everyone. Sat Shri Akal. Peace and blessings to you all. It's an absolute honour to be sharing the platform
Uncle G, come back up here. No. It's an honour to share the platform with you. So as the Lord Mayor of Manchester, I'm the 125th Lord Mayor of Manchester, and I'm the first Asian woman to be the Lord Mayor of Manchester. So I am absolutely delighted when I had the invite to come today. And to be honest, I didn't realise that Mr. Sarup Singh Landa was my Uncle G over here. So I said, yeah, absolutely. When I was told there's this book launch happening, I said, definitely, I'm going to be there. So I want to congratulate you on writing your book, and it's been absolutely fantastic that it's been published, detailing Manchester Sikh community's journey and contributions and achievements that you've made. And that's really important, because at the end of the day, the diverse communities of Great Britain make it great. Yeah, the great is the diverse communities of this beautiful, amazing country, and our city makes it great. So that's really important. And I'm also very proud to call Mr. Landa my Uncle G, because growing up, he was one of my neighbours. So can you actually believe that? So for me, it's and usually as the young I'm not young anymore, but the younger generation, the second, third, fourth generations are always doing activities, are always doing something to please our elders. Are we not? Or the younger ones here, aren't we? All the time we've got to do something so our elders are proud of us. But you know what? Today, I'm absolutely honoured and proud of you, Uncle G, for what you've achieved and what you've done. And it's an absolute blessing. You're a pride. You know, seeing Uncle and Auntie growing up was absolutely lovely. You know, this uncle with his turban and walking down the street, and his beautiful wife was absolutely amazing. And in them days, we called anybody, regardless of what background you were an uncle and you were an auntie. And that was the love and respect we had. But I want to talk now about Manchester. So Manchester is a diverse city that welcomes people from all backgrounds. And so many of our diverse communities enrich the life of the city. And Central Library feels like the appropriate place to hold this book launch, documenting the important histories and contributions of Manchester's Sikh communities. And please, I just want to make sure we all give a massive round of applause to Mr. Sarup Singh Landa for his book. So I want a separate applause for him first. Let's have a nice. And I really want to thank everyone involved that have supported him on this journey, and all my sisters and aunties and that have helped with the cooking and the food and all that, and everyone that's here today taking time out. But this is a historical moment. Whatever you say, this is a moment, a proud moment, a moment that history is being made. Your journey is being documented. And that's very important, as then the next generations to come to see that history, to see the struggles of our elders when they came to this country, when they came to this city. You know, you have to listen. You have to take time out to listen to the elders and listen to their journey. Whatever we have now has not been easy to achieve. Whatever we have done, it was because of our elders and the legends that came before. So it's an absolute proud moment. And as your Lord Mayor, I'm absolutely happy to be here with you all. So God bless you all. And once again, thank you. Thank you, Uncle G. Thank you. Well, I can't beat that. So apart from a few quick things, I'm going to leave it there. So the book is on sale over there. Your willing salesman is waiting there to sell you books. There's also information on some of the slips on the seats if you prefer to take it away and buy the book online. Obviously, if you do that, you can't get it signed by the author. So I would encourage you to buy one, possibly 2 or 3 copies today. We have the heritage tables at the back there. Please have a look at those. Enjoy what we've got on display there. There's plenty of food, and I want to thank Mr. Landa's family for doing such an amazing job of providing such lovely, lovely food. So please do stay on, enjoy it, eat, chat, socialise. We don't have to leave till about sometime after 7. So this is our space. Let's enjoy being here. Thank you.
ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਧਰ ਦੇ ਜੰਪਾਲ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ UK ਦੇ ਜੰਪਾਲ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੀ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? book very important book the again multiple journey again about Sikhs with the first settlers that come to the UK and the struggles they faced when they came to Manchester to the UK. So it kind of captures the picture of that era. Book the again multiple is recorded now, so the future generation can refer back to it and see what challenge the pioneers had. I think it will be appeal to everyone. Even the youngsters or like us, people like us as well, like when we came from India, we didn't know the history of the Sikhs. I think it'll be a very beneficial book for all of us actually. It'll be a lot of information. So what do you think? Would you like other people to write books like this as well? I think, of course, I think the future generation will have their own challenges. At that time, there was a balance between work and social commitment. So, for example, how they settled, how they integrated into the community. One of the things was their iconic identity. And at the time, some Sikhs decided to compromise with their identity, and then some Sikhs kept hold of that identity, like the Dastara, like the Beards, and how the challenge they face into employment and living within a neighbourhood with discrimination. I've noticed actually another thing, like we were saying, okay, not everyone wants to spend their time and to write history or give their time to this, because everyone is just want to look after their families and they just want to make money and things like that. And what would you say about this? What I would say is what matters to you. Money, enjoyment comes and goes. End of the day, you know, we all go, but we'd like to leave a legacy behind. Writing a book about your experience within these challenges, seeing things happening, things built, community being built, from a house, for Gurdwara in a house, up to a lovely new building which is on the high street. That sort of transition, to record that from your perspective, is living history. Yeah, I think it's a very, very good idea. Actually, it's really wonderful to have our history, because in the past, I don't think many people has actually kept their history, and especially because they couldn't give the time. They couldn't actually give the time to write books or do any research and things like that, because it's not easy job to do that. And what would you like to say to the youngsters or like people from over here? What would you like to say to them? What I'd like to say to you, look at your own history, refer to the book. In the book there's loads of pioneers that were referred to. It might be one of your great-grandparents. Look what contributions they made. From that could be a milestone where you could actually generate your foundation, your connection, and talk about your parents, your grandparents, what contributions they made to your family, to the community, and to the wider communities in general. I think this book will be a pioneer for the other writers as well, and I hope a lot of other new writers will come up and keep their history going and like this anyway. So thank you so much for your time, like we were saying. Sat Sri Akal, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੋਸਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਰ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੇਠੋਂ ਦੇਖਦੀ ਸਾਂ
ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂ ਪਏ ਨੇ ਘਰ ਤੇ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਫਲਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਲਾਂਚ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਛਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਲਿਖੋ, ਸਿੱਖੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ, ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਔਰ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਤੋਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਔਰ ਚਾਹੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ 'ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ? ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਤੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਿਰ ਅੰਜ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ, ਮਗਰ ਔਰ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ ਚੌਖੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਗੁਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2.5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੱਭ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਅੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ ਸਰ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਲਿਸਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਏ। ਅਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ।
ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਫਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣੇ ਔਰ ਬੜੀ ਵੈਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾफ़ी अरसे तो बाद, यानी कि बेशक टाइम लगे, लेकिन तुसी ये लैके फिर हाज़र होए अज। और देखो इस सिख कम्यूनिटी ऑफ मैनचेस्टर और बहुत ही खूबसूरत इसका टाइटल है और बहुत सारे सज्जन भी साढ़े आए ने चल के दूरों दूरों भी, हाँ जी, और दूरों नेड़ों सारे सज्जन आए ने, बहुत सारा बेहद प्यार मिले और हर एक चीज़ नूं वीर जी कलमबद्ध करना बहुत औखा है। और तुसी यानी कि इस कलमबद्ध करन वेले तुसी ये ख्याल रखिया कि ये यंगस्टर का इंटरस्ट बनया रहे और जोड़े कोई भी किसी तरह का बंदा जो इन्हू पढ़े वह इंटरस्ट बनया रहे, वह यानी कि ख्याल रखने वास्ते तुसी की कीता? देखो जी मैं ना जो शुरू की तो पहले सोचा भी मैं पंजाबी च लिखा, फिर मैं सोचा भी पंजाबी च लिखा तो सिर्फ वही पढ़ने जो पंजाबी पढ़ सकते। बिल्कुल, ये मैं अगला सवाल मैं करने भी लग्या सी तुहानू। तो इस गल करके फिर मैं ना अंग्रेजी चैनल लिखिया और लिखद्या मैनू कितने बारी मैं अपने आप तो गुस्से होया भी किन्ने पढ़ना है, किन्ने कोई की है। एक बारी तो मैं इन्ना डिसीजन बना लिया भी इन्हू डिलीट कर दिया तो रहन दिया। फिर सोचा भी जे मैं हुण लिखने लगा वेखने लिख के अगों रब जाने बंदे का काम है करना, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੁਝ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਬੜਾ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਟੋਟਲ? ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ 7 ਕੁ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ 2 ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀਰ ਜੀ ਖਾਸ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਜੀ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਨੂਜ ਰਾਮਪਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਵੇ।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਗਦਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਓਲਡਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਮੈਨੇ ਐਡੀਟਰ ਜਿਹਨੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੋਵੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਰਾਦਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਥਨਿਕ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਵਧੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ, ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਦ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਕੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਾ ਹੋਰਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ ਕੀ ਆਪਣੇ ਦ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ ਮੈਨਚੈਸਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਿਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਰ ਇਸ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਪਹਾੜਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਕੇ ਵਸੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਲਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭੀਲ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਇਨਫੈਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਪੜਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1954 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਹੋਣਹਾਰ ਸਪੁੱਤਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈ ਇਸ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਡ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ, ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਚ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਡ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਊਰੀਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਹੋਰੀ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ ਗੁਰੂ ਮੋਂਟੇਸਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਪੁੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਚ ਹੋਈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਕਿੰਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੋਤਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿਦੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖ ਕੇ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਸਟੈਪ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਬੁੱਕ ਹੋਪਫੁਲੀ ਡੈਡੀ ਲਿਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਗਲੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਚ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਚੌਟਨੌਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਲਮੇ, ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਚ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਔਰ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।